Bakari ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Mkutano huu unawahusu hasa wakuu wa taasisi, ni wa CEO round table. CEO ni Chief Executive Officers, ni wakuu wa taasisi, lakini pia makampuni. Hapa kuna mataasisi ya serikali, kuna makampuni ya watu binafsi, lakini pia na wasimamizi, yani wakurugenzi, mameneja kama hivyo. Mkutano unahusu hasa jinsi ya kupata thamani tuseme kubwa kwenye uchakataji wa data. Kila kampuni au kila taasisi katika enzi tuliokuwa nayo hii ya uchumi wa kidijiti inavyofanya kazi kila siku, inatengeneza data au taarifa nyingi. Sasa hiyo session ya leo inahusu hasa ni jinsi gani unaweza ukaboresha biashara yako au kazi yako au kitu ambacho kampuni yako inakifanya kwa kutumia data au taarifa ambazo unazo kwenye mifumo yako. Hicho ndio kikubwa sana kinachozungumziwa. Na kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu baada ya matumizi ya mifumo kuwa makubwa, mifumo yetu inakusanya data au taarifa nyingi, na ukizitumia hizo data vizuri au zile taarifa zinakuwezesha kampuni kuweza kuwahudumia wateja wake vizuri zaidi. Wakaweza kupata labda product au aina ya huduma ambayo hapo awali walikuwa hawaipati, au wakaweza kuboresha huduma, yani huduma ambayo ulikuwa unaipata ikawa inapatikana vizuri zaidi, kutokana na uwezo wa kuzitafsiri data na kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza ukazitumia zile data au matokeo ya uchakataji wa zile data kukuwezesha wewe kuboresha huduma zako au kuleta huduma mpya kwenye kitu ambacho unakifanya kama kampuni. Ni sehemu muhimu sana kwa sababu makampuni haya na mataasisi yana sehemu kubwa sana, yanachangia sehemu kubwa sana kwenye ule ukuaji wa uchumi wa kidijiti. Kwa hiyo kwa mfano rahisi unavyoweza kuona kwamba kampuni wameweza kukushauri huduma mpya ambayo mwanzo ulikuwa huipati, tegemea na huduma yote uliyokuwa unaipata, ni kwa sababu waliweza kutumia big data au taarifa zile nyingi walizoweza kuchakata kuweza kujua unachohitaji au kuweza kujua biashara inaweza ikawa inakuwa namna gani. Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Santina Majengo Benson. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa CEO Roundtable ya Tanzania. Good morning. My names are Santina Majengo Benson, Executive Director of the CEO Roundtable of Tanzania. This morning we've gathered CEOs, but we've also gathered heads of function heads within our various corporates from government and NGOs to really unpack the issue of harnessing data within our businesses and within our community. We're looking at how decisions can be made from a leadership perspective to drive inclusivity, to identify opportunities within both our businesses and in the communities to really enhance how we transform our economy. Last year, as an organization, we had started this conversation and we looked at 3 areas. We looked at innovation, we looked at education, and we also looked at data. From those discussions, what was very clear was that we have a lot of data as a country, but we don't really know what it is that we can do with this data or how we can harness it more effectively to ensure that we drive business growth, but also that we impact the communities in which we work. So this morning we've really shifted the discussion, looking at how much data is available. We know that there's a lot of data that sits within government. There's a lot of data that sits within private sector. When you look at private sector, you can look at companies like the ICT companies, the MNOs, the likes of Vodacom and Tigo and Airtel. But we also have the financial sector, the banks, who own a lot of data within their areas of business and areas of expertise.
What is it that they're doing with this data? How can we utilize this data to actually address some of the issues we're facing? For example, we know that agriculture is an area that is untapped in terms of ensuring that the right financial tools are available for the farmers in various areas. How are we utilizing the data to de-risk, for example, farmers so that they can get access and products, the right products that they need to grow their business, as one example. We also know that we have a very large informal sector. How are we using the data that we own within our businesses to really drive a more formal inclusion into the formal sector? These are some of the examples in which we're working on today to try and see how we can really focus on data-driven decision-making to unleash our economy and transform it. Kwa majina anaitwa Norman Kiondo, ni mkuu wa kitengo cha masoko, huduma na tehama cha Tigo Zantel. Sisi kama Tigo Zantel, kwa kupitia kitengo cha Tigo Business, tunayo furaha kuwa moja kati ya washirika na wadhamini wa kongamano hili ambalo limeandaliwa na CEO Roundtable, ambalo limekuwa na lengo la kujadili namna ambavyo umuhimu wa data na information au taarifa unaweza ukasaidia mashirika mbalimbali ya serikali, ya umma, yanayofanya biashara na taasisi mbalimbali kufanya tunaita strategic decisions au maamuzi ya kimkakati na jinsi ambavyo biashara na taarifa na huduma zinaweza kuendeshwa kwa kutumia taarifa. Kwa hiyo tulikuwa hapa leo, tunashukuru sana kwa CEO Roundtable kama institution kuandaa kongamano hili. Tumejadiliana mambo mengi ikiwemo namna ambavyo taarifa inaweza kusaidia kutengeneza huduma na products, namna ambavyo taarifa inaweza kusaidia watu wa masoko na mauzo kufanya kazi zao vizuri, namna ambavyo taarifa zinaweza kusaidia watu wa fedha na watu wa huduma kuweza kufanya huduma zao vizuri. Tunafurahi sana kama Tigo Business tumekuwa part ya hiki ambacho CEO Roundtable wameandaa. Tutaendelea kushirikiana na CEO Roundtable kwa sababu vitu hivi ambavyo vinazungumzwa ni vitu vya muhimu sana kwa serikali na kwa taasisi binafsi pia kwa ajili ya maendeleo ya sekta zote na ya nchi kwa ujumla. Asante. So tumejifunza kwamba kwa kampuni nyingi ambazo zimeendelea kiteknolojia, taarifa nyingi ziko sahihi. Kuna changamoto kidogo kuhusu taarifa ambazo ni za zamani sana, kwa sababu hatukuwa tumefika huko bado kama nchi au kama kiteknolojia, lakini tunafurahi kwamba tunaenda vizuri na kwa miaka ya karibuni, labda miaka 10 nyuma na kuendelea, taarifa nyingi zipo na zipo sahihi na ni kitu ambacho kinasaidia sana sisi kama Tigo au makampuni mengine yote kuweza kufanya maamuzi yao ya kimkakati kama nilivyozungumza. Ndio, so swali zuri sana. So kuhusu namna ya kushare taarifa au ya kushare data, kuna mstari kidogo wa kutenganisha kwa sababu kuna taarifa ambazo zinaruhusiwa kisheria kuwa shared, lakini kuna taarifa ambazo hazitakiwi kuwa shared. Kwa mfano sisi kama Tigo tuko tunagaidiwa au tunakuwa regulated na TCRA ambayo ni shirika la mawasiliano la Tanzania, kwamba kuna taarifa za wateja ambazo zinaruhusiwa kutoka na kuna taarifa ambazo haziruhusiwi kutoka. Kwa hiyo kwa zile taarifa ambazo zinaruhusiwa kutoka tunajitahidi sana kushare taarifa hizi kwa ajili ya watu waendelee kufahamu na kujua, lakini kwa zile ambazo zinatakiwa zitunzwe na zisitoke kwa sababu ni siri au ni taarifa kati ya mtoa huduma na ambaye anapokea huduma, tunajitahidi pia kuzizuia. Kwa hiyo urahisi upo kwa zile taarifa ambazo zinaruhusiwa kutoka.